lioness of courage, she who spins and weaves and cuts the way, she who occupies sacred space, she who spins and weaves and cuts the way, she who occupies sacred space. Stand up, Shiv Shakti, take your stage. Stand up, Shiv Shakti, calm their rage. Stand up, Shiv Shakti, turn the page. Take what is yours, claim what is ours. Woman, take one of your powers. Take war from the world. Woman of silence. This song is yours. Woman of love, woman of love, lioness of courage, she who spins and weaves and cuts the way, she who tells the heavenly story. She who spins and weaves and cuts the way, she who tells the heavenly story. Stand up, Shiv Shakti, take your might. Stand up, Shiv Shakti, take Shiv Shakti. Stand up, Shiv Shakti, take God's light. Take what is ours, claim what is yours. Woman, take one and all of your powers. Take what is ours, claim what is yours. Woman, take one and all of your Om Shanti. Happy Holi
and happy International Women's Day. This morning we're going to have a panel of sisters sharing stories of the Shakti victory, so insights to the Shakti victory. So they'll give a little more of their own introductions, but I'd like to invite to the stage Sister Sharona, who will moderate the session, and our panellists, Sister Marta from Spain, Sister Sharona's from Israel, Sister Priya from Australia, and Sister Olga from Russia. Thank you. So, Om Shanti. Everybody's comfortable? You seem spread out all over the planet. East, west, north, south. So welcome to our three panelists. And I just want to start by saying congratulations to the Pandavas who've showed up, because Shakti doesn't just address sisters. We're all part of Baba's Pandav Shakti victorious army, and the idea of today's panel is just to kind of explore the concept of the kind of victory that God's army is aiming for. And so we have our panelists, which is Marta, she's from Spain, 35 years in Gyan, correct? 37. Part of the NC team there, very active on service in many different levels. And then Sister Pri, originally from Malaysia, but living in Australia for the past 2.5 decades, something like that. Very active in teaching at one of the retreat centers in Australia, teaching the course. And then we have Sister Olga from Russia, 13 years in Gyan, but a center coordinator. So as she describes herself, all-rounder, because as a center coordinator, sometimes you end up doing everything, right? So first, exploration into spiritual victory. Because even today, Baba was saying there are two kinds of battlefields, right? And we're not talking about the physical battlefield. We're talking about the battle that takes place on the terrain of the mind and heart. So can you share a situation in which you feel you were definitely victorious? Who would like to start? Om Shanti. I think that all of us have stories to share, and just I was remembering at the beginning of my Brahmin life, I was 14 years old and being brought up as a Christian, I think more because of a cultural thing, because my parents in Gyan, they have always been very open. But at that moment, almost 40 years back, it was quite strange to go to India every year and to change the diet and to change the lifestyle, being a young person. So I was not realizing at that moment, but I think that there was a kind of a push
push from Baba from behind me to overcome the differences and just to move forward to what I really wanted to in my life. So yes, that could be like a victory from, yeah. What quality do you think was operating that you were able to do that? A sense of belongingness. Oh. So there was this sense of belongingness with Baba behind you, and so it just happened. Any other quality you called on to get yourself to India, to say no to all the birthday parties where there were birthday cakes? எனக்கு இல்லையாண்டு சொல்றதும் இந்தியாவுக்கு ஒரு வருஷம் வாரது But I couldn't eat them. நான் பாட்டிக்கு நான் போவேன் ஆனால் சாப்பிட மாட்டேன் சொல்கிறேன். Like a sense of clarity. ஒரு தெளிவு நிலை இருந்தது. Being very clear of what I wanted to and what I didn't want to. நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்றதை பற்றி எனக்கு தெளிவு ஏற்பட்டது. Just move forward. அதனால் தான் முன்னோக்கி செல்லக்கூடியதாக இருந்தது. Or society. Olga or Pri? Okay, so for me, I have a fear of blood. எனக்கு ரத்தத்தை கண்டா பயம். When I needed to have an operation a few years ago, எனக்கு ஆபரேஷன் ஒன்று நடக்க இருந்தது. of bacteria eating into my bone in the elbow. இந்த முழங்கையில் அந்த பாக்டீரியா ஒன்றும் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தது. Infection somewhere. அப்போ ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தது. I landed up in hospital. Basically, அப்போ I went in to have the நான் ஹாஸ்பிட்டலில் இதனே எக்ஸ்ரே ஒன்று எடுத்தது கையில். and they sent me home, and then that was on a Saturday, and on the Monday அது ஒரு சனிக்கிழமை. திங்கக்கிழமை the radiologist rang and said, get yourself to emergency because அவசரமாக வர வேணும், எமர்ஜென்சியாக வர வேணும், through the X-ray again. திருப்பியும் எக்ஸ்ரே எடுக்க பார்க்க வேணும். வீட்டை போக விட இல்லை. And I was living in Australia by myself. நான் ஆஸ்திரேலியாவில் தனியாக இருந்தேன். நான் My family is still in Malaysia, so இந்த குடும்பம் மலேசியாவில் இருந்தது. for me it was a mix of emotions. I didn't quite know what to make of it. இப்போ எனக்கு சரியான ஒரு குழப்பமாக இருந்தது, என்ன செய்யறதுன்னு தெரியும். எனக்கு ஹாஸ்பிட்டல் பிடிக்காது. Well, and is in hospital, I would generally tell them, I will come and visit when you've gone home. அப்போ எனக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ண்டா விருப்பம் இல்லை. யாராவது ஹாஸ்பிட்டலில் எங்களை தெரிஞ்ச ஆக்கள் இருந்தாலும் நான் சொல்லுவேன், நீங்கள் வந்து வீட்டை வந்த அப்புறம் நான் பார்க்க வரேன்னு. I didn't have anything and I didn't have anyone to call on. எனக்கு To the nurse, is it okay if I leave? I just need to go home, pack an overnight bag. I don't have a toothbrush, don't have any clothes, nothing. So எனக்கு டூத் ப்ரஷ் இல்லை, என்னட்ட ஒன்றும் இல்லை, நான் போகலாமான்னு சொல்லி நர்ஸ் சொன்னேன். there in that emergency bed, எமர்ஜென்சி பெட்டில் இருந்தேன் நான். thinking, what do I do? And நான் என்ன செய்யலாம்னு யோசிச்சு கொண்டிருந்தேன். I ended up having surgery. சர்ஜரி செய்தது அந்த நாள் பின்னேறம் செய்தது. Tell anyone. ஒருத்தருக்கு A brother and a sister from the center who I சென்டர்லையும் ஒரு பிரதருக்கும் சிஸ்டருக்கும் தான் சொன்னேன். I suppose the victory for me was going through that experience, placing my faith in Baba. அப்போ அது வந்து அந்த ஒரு அனுபவத்தை வச்சிருக்கத்தான் எனக்கு நான் வெற்றியாளராக நான் கருதப்பட்டேன். என்னென்னு சொன்னால் அந்த நேரத்தில் பாபாவை அழைச்சி நான் இந்த விஷயத்தை விட்டு நான் போகக்கூடியதான். அந்த பிரதரும் சிஸ்டரும் தான் எனக்கு சாப்பாடு கொண்டு வந்துச்சு. எனக்கு என்ன நடந்ததுன்றதை அதை எனக்கு ஹாஸ்பிட்டல் விருப்பம் இல்லை, ரத்தம் வேண்டா கண்டா பயம், ஒவ்வொரு நாளும் ரத்தம் எடுப்பினம். So that was an experience of conquering my fear. அது என்னுடைய பயத்தை வெற்றி கொண்டதை நான்
செய்யக்கூடியதாக இருந்தது. Yeah, I suppose on reflection I could describe it that way. But yeah. So it was a victory over your otherwise older programming to have some human support you through all of that. You were saying that you found yourself turning more to Baba and faith that Baba was supporting you. அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ காலமும் மனிதரில் நம்பிக்கை வச்சுருந்தீங்க, இப்போ பாபாவில் நம்பிக்கை வச்சு எனக்கு உங்களுக்கு பாபாவில் நம்பிக்கை ஏற்பட்டதால் உங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து வெறுப்பு நீங்கியது, ரத்தத்தை கட்ட பயம் நீங்கியது. Younger and relatively healthy, you can go through life actually thinking that you don't need any support. நாங்கள் இளமையாக இருக்கேக்கில் My first experience of இளமையாக இருக்கேக்கில் நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு ஆதாரம் தேவையில்லைன்ற ஒரு உணர்வு இருக்கும். Shanti. I will share one story. It was my second year with Baba. ரெண்டாவது வருஷம் பாபாவோட இருக்கேக்கில் With my parents. நான் என்னுடைய பெற்றோரோடு இருந்த நான் At all that I visit and study in Brahma Kumaris. நான் பிரம்மகுமாரிஸுக்கு போகிறதா அவைக்கு விருப்பம் இல்லை. But I want to share exactly one specific story. At the time, there was a program in St. Petersburg in a big center where Didi Vedanti was. டிடி வேதாந்தி வந்தவா, அந்த ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் இருந்தது. The meet seniors at that time, and I really wanted to go there. நான் அங்கே போக விரும்பினான். Started one new job, and நான் புது வேலை ஒன்றில் செய்திருந்தது. said, "Oh, my boss will don't give me permission to go even for 5 days." 5 நாளைக்கு தினம் போக விட. Enough money for the ticket because the city was far from St. அப்போ நான் இருக்கிற இடத்துல இருந்து சரியான தூரம். அப்போ தன்னிட்ட காசும் இருக்கே இல்லையா அந்த டிக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு. Person has a right to take a leave from job, so you just be determined and go without fear to your boss and ask. And second, what is concerning money is that pure children of God never has problem with money. அப்போ நான் என்னுடைய சிஸ்டர் சொன்னேன், நீங்கள் பொஸ்ஸேட்டு பயப்பட வேண்டாம், நீங்கள் வேலையை விடுங்க. ஆனால் காசு தூய்மையான குழந்தைகள் காசை விட்டு ஒரு நாளும் பயப்பட மாட்டேன். And I went to my boss and he very easily gave me permission for to take a leave for 5 days. அப்போ நான் பொஸ்ஸிட்ட வரைக்கும் அவ சொன்னா இலகுவாக. Unusual thing that last month I visited language courses in one language school and I didn't finish that month, just stopped to go. And they called me next day. After that, I was thinking that, oh, Baba, I follow your Maryadas, so I'm your pure child, so I shouldn't have any problem with money. So next day, they called me. ஒரு கோர்ஸ் கொண்டு அப்ளை பண்ணி அங்கே வேலைக்கு போயிருந்தவாம். அப்போ அங்கே இருந்து அவையில் திடீரென்று கோல் எடுத்துச்சிடமாம். அப்போ அந்த நேரத்தில் அவ வந்து அந்த காசை சாரமண்டு சொன்ன உடனே தனக்கு தான் யோசிச்சான், பாபா நீங்கள் இப்படித்தான் எனக்கு உதவி செய்றீங்க, நானும் கூட தூய்மையான குழந்தை என்று சொன்னான். பாபாண்ட நம்பிக்கை இருந்தபடியா நான் வந்து வெற்றி கொள்றதுக்கு வேறு ஏதாவது தெய்வீக குணம் ஏதாவது இருக்குதா? திட சங்கல்பம் வேறு ஏதாவது? உங்களோட கருவிகள்ல நம்பிக்கை பாபா அவர்கள் மூலமாக செய்கிறார். அந்த தன்னம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியது கருவிகள் மூலம். நல்ல கதைகள். பாபா கிட்டடியில சொல்லுகிற ஒரு வெற்றி ரத்தினமாக வருவதற்கு நீங்கள் அதாவது மரணித்து வாழுங்கள் சொன்னார். Can you share an experience where it seems
That's what it felt like. ஏதாவது ஒரு அனுபவத்தை சொல்லக்கூடியதா இருக்கா Victorious. வெற்றிகரமாக Nothing less இருக்கிறதுக்கு? than dying alive was needed. Who would like to? நாங்க மரணித்து வாழ தவிர வேறு எதுவும் செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டதா? Particular story, but in general, when I've had problems in relationships, for example, உறவு முறைகள்ல சில பிரச்சனைகள் இருந்தது கிட்டடியில. that I've seen that at the moment when I decided to die, just to go down, to be humble, to accept that this is the situation. நான் பணிஞ்சு போறதுக்கு மற்றது நான் அப்படியே மரணித்து வாழ வேணும்னு சொல்லி உண்மையாக உண்மையாக அதாவது சுதந்திரமான ஒரு வாழ்க்கையை கொண்டு வரத்துக்கு ஒரு உறவு முறையில் பணிந்து போனேன். அதுக்கு பிறகு அது மிக Because dying alive probably does, as Madhuban was sharing. மாதாபன் சொன்னது அது அர்ப்பணிப்பை குறிக்கிறது, சரண்டரை குறிக்கிறது. To my programmings, my conditionings. இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு இந்த கண்டிஷன்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் என்ன செய்ய நினைக்கிறேனோ அதுக்கு நான் மரணிக்கின்றேன். And allowing. So the question is, because I think we all have experiences of how drama gives us that opportunity. நாடகம் எப்படி அதுக்கு சந்தர்ப்பம் தருகின்றது. உங்களோட முயற்சியில வெற்றி கொண்டு வரத்துக்கு ஏன்னா என்னால பணிஞ்சு போகிறதுக்கு முடியாட்டி அது தோல்வியா? So what stops you from this kind of bowing, renouncing? பணிஞ்சு போறது, அர்ப்பணிக்கிறது, ரினவுன்ஸ் பண்றது. I don't know if this is necessarily in line with your question, but உங்களோட கேள்விக்கு தொடர்புடையதா தெரியல நான் சொல்றது. Who enjoys what I do professionally? நான் தொழில்ல நான் என்ஜாய் பண்றேனா? Because not a reflection of my contribution to the company, but because of changes that were happening structurally in the company. கம்பெனியில மாற்றம் ஏற்படுறபடியா நான் என்னால முழுவதும் கொடுக்க முடியாமல் இருக்குது. எனக்கு அகங்காரம் இருந்தது. That's like a dying alive in terms of coming to terms with my identity. என்னுடைய சுயத்தை பற்றி தெரிஞ்சு கொள்றதுக்கு நான் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று நினைத்தேன். Denial, and then you kind of accept that you need to have a bit of space or distance between the role that you play and your identity. நீங்கள் என்னத்தை more than just my job, essentially. So yeah. That's a perfect example of drama giving us opportunities. நாடகம் எங்களோட உறவு முறையில நான் உண்மையான அடையாளத்தை காண்பதற்கு நாடகம் எங்களுக்கு உதவி செய்கின்றது. சின்ன ஒரு கதையொன்றை நான் உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்கிறேன். பணிவு. நான் பாபாட்ட வரைக்கல இது ஒரு புதுவிதமான ஒரு நிறுவனமாக இருந்தது. I came into Baba in a city where there was a center, and in their city there was no center. And they just at the moment they said, you have to go to our city so that you don't go there.
And it அப்ப was very நீங்க அங்க shocking, போகணும். how will I study, because my stage was not so powerful at that time. How I will study without a center, without the support of senior sisters, those who அப்ப நான் எப்படி இந்த ஞானத்தை கற்றுக்கொள்றதுன்னு யோசிச்சேன். அதாவது ஒரு நிலையம் இல்லாம ஒரு மூத்த ஆசிரியர் இல்லாம என்னன்னு நான் படிக்கிறேன்னு யோசிச்சேன். definitely think that it is something this organization has not good influence on me. So I said okay. And the sisters, they also supported me that you go and take all these Murlian books, everything, because at that time there was no, there was internet, but not so developed like today. அப்ப அந்த நாளையில அங்கட நிலையம் இப்ப விருத்தி அடைஞ்சிருந்த மாதிரி அபிவிருத்தி அடையே இல்லை. But then all situation changed and I continued to study. அப்ப நான் தொடர்ச்சியா படிச்சு கொண்டிருந்தேன். I was living at a city. நான் சிட்டில இருக்கேன். நான் அப்படியே தொடர்ந்து கொண்டிருந்தேன். 2 வருஷத்துல As Baba helped me at that time, it was the most powerful help and support. அப்ப பாபா அந்த நேரத்திலே எனக்கு நிறைய சப்போர்ட் தந்தார், நிறைய உதவி செய்தார். Living in the center, one sister, which also was second center vasi, இரண்டாவது சென்டர் வாசியா இருந்த ஒரு சிஸ்டர் இந்த குடும்பத்தை சந்திச்சா. Sister, why did you do like that? Something like அப்ப ஏன் இப்படி செய்தீங்களான்ட்டு என்ன கேட்டேன். என்ன சொன்னா. அப்ப எனக்கு தெரியும் நான் அப்படி செய்யல. When there is a priority for creating atmosphere, you just say sorry and ஒரு சூழ்நிலை வரைக்கல நீங்க சாரி சொல்லுங்க. அப்பா அந்த குடும்பம் இருந்தபடியா நான் அதை பற்றி விவரிக்கல அவளுக்கு. அப்ப அந்த நேரத்தில் சூழல் பாதுகாக்கப்பட்டது நான் சாரி என்று சொன்னபடியா. Even when I didn't do something wrong, I still say sorry. நான் அதை ஒன்றும் செய்யாட்டிலும் நான் சாரி என்று சொல்றபடியா நான் அந்த சூழ்நிலையை சந்தோஷமானதாக ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தது. For example, in your story, I suppose the victory was that you suffered less and less the fact that you had lost the job. And in Olga's stories, what are we seeing? Where's the victory here? Or you could say, what are the signs that there is victory? நீங்க வேலை இழந்தீங்க. Apparently, it may be seen as a defeat. But then, வெளிப்படையா பார்க்கல அது ஒரு தோல்வியுமா இருக்கலாம். Why sit in Baba's room? நான் பாபாண்ட அறையில இருக்கேன். அது ஒரு வெற்றி மாதிரி இருந்தது. அமைதியாக இருந்தது. நான் என்னோட நான் திருப்தி அடைஞ்சேன். விழுமியங்களின் அந்த விழுமியங்கள் பாதுகாக்கப்படுவதை நான் அனுபவிச்சேன். To just be aligned with what is really important for you. உங்களுக்கு என்ன முக்கியம்ன்றதை நீங்கள் அறிஞ்சு கொள்ளக்கூடியது. அது கிடைச்சிருந்தா நிச்சயம் அது உங்களுக்கு வெற்றியாகவே இருக்கும். அதை ஏற்றுக்கொண்டு பணிவாக இருக்கிறது. When that's not like that, but you feel safe that okay, this is something that I don't want to compromise. So those are some insights into victory when we're talking about spiritual victory. ஆன்மீக வெற்றியை பற்றி நாங்கள் கதைக்கிறோம். And I think this was also Olga's example, your self-respect. உங்களோட சுயமரியாதை maintained, which is a victory. அது மெயின்டைன் பண்ணப்பட்டபடியா அது வெற்றியாக கருதப்படுகின்றது. Insights into what exactly is
a victory, a spiritual victory? ஒரு ஆன்மீக வெற்றி என்றால் எது கருதப்படுகின்றது? Your mic. Not being dependent on external validation. வெளிப்படையான அடையாளம் தெரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் இருக்கு. Even if she was being criticized for something that she didn't do. அவ முறைப்பாடு செய்யப்பட்டது, அதாவது தான் செய்யாத ஒரு குற்றத்துக்கு தண்டனைகளையும் அவ சாரி சொன்னா. It's almost as if victory will eventually tie into a much larger picture. Like victory for the royal way of living. வெற்றி என்று சொன்னா அது ஒரு ராஜரிகமான முறையில் வாழ்வது. அது உறவு முறை அதை புகழ மாட்டார்கள். ஆனால் அது ஆன்மீக ரீதியில் அது பெரிய விடயமாக கருதப்படுகின்றது. Edit it if I don't have it exactly right, but it goes something like this. What the world calls victory is actually the basis of your long-term defeat. வெற்றி என்ற உலகம் defeat is actually the basis of your long-term victory. அதாவது உலகம் உங்களுக்கு வெற்றி என்று சொல்றது உங்களோட பல காலத்து தோல்வியே கருதுகின்றது. அதே நேரம் பல காலத்து ஒரு தோல்வியானது நீண்ட காலத்தின் வெற்றியை அனுபவம் செய்வதாக இருக்கின்றது. Whilst listening to you, I'm thinking that it's all a question of purity. அப்ப இதெல்லாம் அடிப்படை தூய்மையான. What you are saying, it's also a question of purity. Truth and purity. சத்தியத்துக்கும் தூய்மைக்கும் இருந்தால்தான் இதை வெற்றியாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். Which would be a definition of purity? தூய்மைக்கான வரைவிலக்கணம் என்ன? Teaching us is to move from tamo pradhan to sato pradhan. தமோ பிரதான்ல இருந்து சதோ பிரதான். நாங்கள் படிப்படியாக ஒவ்வொரு இடத்தை நாங்கள் கேட்கலாம். What I've been doing for many years, or to judge when I see something that perhaps it's not what I would have done. But it's not my issue. I mean, I shouldn't even create a judgment outside. So all those things could be a defeat on my way to victory, but realizing that it's seeing that okay, even that is not being pure, because so we are moving ahead to the other side. நாங்கள் முன்னோக்கி செல்கிறோம். ஆனா அது நாங்கள் எதிர்பார்த்த விஷயத்துக்கு எதிர்மாறாக இருந்தாலும், ஆனால் நாங்கள் இந்த தூய்மையும் சத்தியத்தையும் கொண்டிருக்கும் போது அது வெற்றியாக கருதப்படுகின்றது. In her most subtle forms, to get your mind to think negatively and your heart to have negative feelings. This is the season. And also எங்கட இதயம் எதிர்மறையானதா, மனது எதிர்மறையாக சிந்திக்கிறது, இதயம் எதிர்மறையாக உணர்கிறது. இதுதான் தூய்மையின்மை. அப்ப நாங்க இது மாயைன்றது நாங்க கருத கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அது தூய்மையின்மை. That you have used on recognizing what you previously did not recognize. நீங்க முன்பு அத அடையாளம் காண இல்ல. And what form of maya was it? And how did you work with it? அது எந்த வகையான மாயையாக நீங்க கருதி எப்படி நீங்கள் அதை வெற்றி கொண்டீர்கள்? Olga, did you want to say something? No.
For example, in connection of relationship, உதாரணத்துக்கு உறவு முறைகளை பார்க்கல one of the most difficult field in victory because we all are different. நாங்கள் எல்லாரும் What I வித்தியாசமானவர்கள். because before Gyan I was very reacting and always get upset when someone saying me something. யாராவது ஏதாவது சொன்னா நான் ஞானத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடி டப்பண்டு அப்செட் ஆயிடுவேன். Playing a role for someone like like Baba say you are mothers, you're like when you teach someone and நீங்க யாருக்கும் கற்று கொடுக்கல, நீங்க ஒரு தாய் மாதிரி, you're a world mother. நீங்க உலக தாயன். When I see anyone and I feel like this is all my children. மற்றவர்களை பார்க்கல, இதெல்லாம் என்னுடைய குழந்தைகளை நான் பார்க்கல. And even anyone, yes, if they behave something not so well, and I'm just மற்றவர்கள் சரியாக நடந்து கொள்ளாத போதும் I'm world mother and this is நான் child. So அப்ப நான் உலகத்தாய், இது ஒரு சின்ன பிள்ளை என்று நான் கேட்கல. can become a bad son, but mother cannot become a bad mother. And some feelings emerge in my heart at the time that I have to give love, some support. அப்ப நான் அன்பை கொடுக்க வேணும், சில சப்போர்ட் கொடுக்க வேணும், அப்படி என்றெல்லாம் நான் நினைப்பேன். நான் ஒரு தாய் என்று நினைக்கிறபடியா. Sanskaras, its qualities, it's not about having physical children, so it's very very elevated stage. அப்ப அப்படி நினைக்கல, அது ஒரு மேன்மையான ஸ்திதியாக இருக்கின்றது, very clear, அது நல்ல தெளிவாக இருக்கின்றது. and to rehearse it, emerge it, activate it in these situations. அந்த சூழ்நிலையில And I can't think of any story as such. கதை ஒன்றும் யோசிக்க எனக்கு that I didn't recognize it as Maya, which was I guess அது மாயாண்டு நான் அடையாளம் காணையில அப்படியே எனக்கு அதை விட்டு எந்த ஒரு கதையும் பெறுதில்லை. just the Avyakt Murlis. அவ்யக்த் முரளியில சொல்லப்பட்டிருக்குது. Sometimes just like not even that week's Avyakt Murli, but just picking up an Avyakt Murli and reading it for inspiration. எனக்கு தூண்டுதல் அளித்தது ஒரு அவ்யக்த் முரளி. Stories of the seniors. மூத்தவர்களுடைய கதைகளை வாசிக்கல, அது So many of these books. புத்தகங்கள் வாசிக்கிறாங்க. Not just Adi Dev and Adi Devi, but ஆதிதேவ் ஆதிதேவிய மட்டும் இல்ல, so reading those stories for inspiration of how they overcame challenges. அப்படி அவர்கள் சவால்களை எதிர்கொண்டவர்கள் என்று பார்க்கக்கூடியதா இருந்தது. இந்த ஞானத்திலே 8 to 10 வருஷம் இருக்கல, மதுபனுக்கு வரைக்கல, டாடிக்கு போய்க்கல, அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை என்று நான் எப்பவும் அழுவேன் டாடிக்கு முன்னால போய். நான் 3 மாதமா ஞானத்துல இருக்கேன், எங்கட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்துட்டேன். அவ சொல்லுவா, நீ போய் இந்த சீசனுக்கான அவ்யக்த் முரளிய படி என்று சொல்லுவாவாம். ஓம் சாந்தி பவனுக்கு பின்னால போயிருந்து அவ்யக்த் முரளிய படிப்பேன். அது நேரடியாக அதுக்கான அந்த அவ்யக்த் முரளி சரியான பிராக்டிக்கல், சரியான நடைமுறைக்கு சாத்தியமான விஷயமா இருக்கும். அப்ப எங்களுக்கு முன்னால இருக்கிற பெரிய ஆமி கூட்டம் தாதி மேரம் தாதா மேரம் தான். நாங்க ஆனா இப்பவும் நாங்கள் அவர்கள் தேர்ந்து என்னத்தை கற்றுக்கொண்டோம்ன்றத இப்பவும் நாங்க நினைவு செய்யறே இல்ல.
ஆனால் ஒரு விஷயம் I look somewhere and there is this photo of Daddy Janki or Daddy Prakashmani and just seeing them, what type of problem they have not gone through. இப்போ நான் பார்க்கல அவையில் பார்க்க டாடி ஜாங்கி என்ன டாடி பிரகாஷ் பண்ணி என்ன பிரச்சனையை அவன் முகம் கொடுக்க இல்லை எல்லா வகையான பிரச்சனைக்கும் அவன் முகம் கொடுத்துருக்கேன் All the world in one side and he himself on the other side and there was no one physical for him to look at. அங்காளி பக்கம் நிறைய போராட்டம் இருந்தாலும் இங்காளி பக்கம் பாபா இருக்கிறார். அப்ப நீங்க அதை மட்டும் பாருங்க. சகோதர சகோதரிகள் இருக்கே நம்ம இங்கால. அப்ப இதுதான் எனக்கு ஆதரவளிச்சது. Just listening to Martha, it just reminded me that even in the Sakar Murali's Baba says Sakar Murali has come to him first. அப்ப பாபா சொல்லுவார் எல்லா புயலும் முதல் எனக்கு தான் வாரது என்று சொல்றார். அது எங்களுக்கு நம்பிக்கையை தருகின்றது. இது எங்களுடைய யுத்த களம். So you've indicated good tips. Anything else? One thing I was hearing and what Martha was sharing. ஒரு தாய் உண்டு மாதாண்டு பாய்ந்து கொண்டா. You know, when you can put your own little issue against whatever the daddies would have faced, or you know, what is this institution, because you can call it school or family organization. குடும்பம் என்று சொல்லலாம், இந்த நிலைய இத ஒரு நிறுவனம் என்று சொல்லலாம், அல்லது ஒரு நிறுவனம் என்று சொல்லலாம். I think it was not so many days ago where Baba said to use drama as a shield. பாபா சொன்னார் நாடகத்தை ஒரு கேடயமாக வைத்திருங்கள். Weapons to go to war. அப்ப நீங்க shield to protect ourselves. எங்களை நீங்க பாதுகாத்து கொள்றதுக்காக நீங்கள் அந்த கேடயத்தை வச்சிருங்க. Because you're right, that's a larger picture right there. But within that larger picture, அது ஒரு பெரிய படம். அதுக்குள்ள என்னத்தை நாங்க எங்களுக்கு சொல்லலாம். எங்களுக்கு I can say about the drama, the larger picture, which can stabilize me. என்ன ஸ்திரப்படுத்துறதுக்கு நாங்க என்ன சொல்லலாம். பௌதியமா எங்களுக்கு தெரியும் நாடகத்துல என்ன நடக்கிறது அதெல்லாம் நன்மை கண்டு. ஆனா அந்த அந்த கணத்திலே அது ஒரு சவாலாக இருக்கலாம். Do you remember this point that Baba gave? Drama is good. நாடகம் நல்லது என்று சொல்லு. தந்தையும் நல்லவர், குடும்பமும் நல்லது, நானும் நல்லவன். இந்த விழிப்புணர்வு அது ஒரு கத்திரிக்கோள் மாதிரி அந்த பிரச்சனையை வெட்டுறதுக்கு, எல்லா பந்தனங்களையும் வெட்டுறதுக்கு அது நல்ல ஒரு கத்திரிக்கோள். எனக்கு இடையிலே எனக்கும் என்னுடைய சமஸ்காரத்துக்கு இடையில ஏற்படுற சண்டை. We can prove it, the more capable we are of using drama as a shield. Yeah. Okay. And also, I can explain to myself this situation came to me just so that I changed something in myself and learned something. அப்ப இந்த சம்ஸ்காரத்தை மாத்தி ஒரு சந்தர்ப்பம் ஒன்று ஏற்பட்டது. நானே in order to teach me. நான் எனக்கு கற்பிக்கிறபடியா. Also, why he accepted everyone, even those who was opposite in Yagya in the beginning, like friends, because they said my enemies are my friends because they didn't allow me to stop in my progress. Right. Yes, because if everything is good, I will stop. That is why he accepted them like his friends. That's right. அப்ப என்னுடைய எதிரிகளை உங்களோட நண்பர்களாகிக் கொள்ளுங்களேன் என்றா அவர்கள் தடுக்கல தான் நான் என்னுடைய முயற்சியில முன்னேறி செல்கிறேன். முன்னேறி செல்றேன் இந்த சுயமரியாதைய. Regarding drama, நாடகத்தை பார்க்கிறேன். For the last a year perhaps, that whatever if there is a pure intention
ஒரு தூய நோக்கம் இருந்தா Because do you remember when Daddy Janki used to tell us, don't think, and we were always saying, but Daddy thinks a lot because she speaks a lot, then what does that mean? At least for me, this was the question for many years. அப்ப டாடி நிறைய கதைக்கிறவ ஏன் இது நடந்தது ஏன் அது நடந்தது நான் அடிக்கடி யோசிச்சு கொள்றேன். நான் saying something that I was not really I wouldn't say I agree with this, but I just let it be. நான் அதை ஏற்றுக்கொள்றேன் அடிக்கடி சொல்றது இல்ல. And then I'm saying that then drama allow things to happen or to not happen. And if I would have thought about it, I would have created many thoughts and phone calls and this and that, and but I'm saying that there is no need for that. அப்ப நான் பார்த்தேன் என்னென்று அந்த நாடகத்தை இட்டு நான் ஏன் அப்படியே விடைக்கல. நாடகம் எனக்கு நிறைய ஃபோன் கால்ஸ் எடுத்திருக்கலாம் அல்லது கணக்கு சிந்திச்சு இருக்கலாம். இதுகளையெல்லாம் தவிர்த்திருக்குது அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளல. This is part of that bigger picture as I hear it. And also dying alive, I'm not in charge. நான் மரணிச்சு வாழ்றேன்னு சொன்னா நான் அதுக்கு பொறுப்பு இல்லை. அது நாடகத்திலே இருக்குது, அது ஏற்கனவே நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்குது. அது பிறகு பாபாவும் நாடகம் பின்ன நானும் என்று பார்க்கல. அங்க அதை நினைவு செய்யறதால நான் இலகுவாக நான் என்னை உணர்ந்து கொள்கின்றேன். வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறீங்களா? ஒரு மாதா சொல்லி இருக்கிறா. She was saying she takes inspiration and power from seeing the pictures of the Dadi. And I also have found that. அப்ப தாடி நான் because this is தாதி மேல பாக்குறதுல இருந்து நான் நிறைய தூண்டுதலை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறேன் அவ சொல்லிதான். மூத்த ஆத்மாக்கள் மூதாதி ஆத்மாக்களை பாக்குறதுக்கு நேரத்தை ஒதுக்குங்க. நீங்க நிறைய சக்தியை அவர்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். So if any other tips come up, share them, because we're all comrades at arms on this same battlefield. அப்ப நாங்கள் எல்லாம் Baba was saying the Father is constantly with you. He gives you power. பாபா உங்களுக்கு சக்தி தார். We've already heard some stories. நாங்கள் ஏற்கனவே சில கதைகள் கேட்டிருக்கிறோம். We may very well be on a battlefield, but we are definitely not alone. நாங்கள் யுத்த களத்தில் நாங்கள் தனியாக இல்லை என்றதை நாங்கள் புரிஞ்சு கொள்ள வேணும். நாங்கள் யுத்த களத்தில் இருக்கிறோம். தெய்வீக தன்மைகள் என்ற ஆயுதங்களை பயன்படுத்துங்கள். நீங்கள் பாபாண்ட சக்தியை அனுபவம் செய்கிறபடியா நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். And while you're thinking of that, alternatively, how are you taking power from Baba? நீங்க பாபாட்ட இருந்து எப்படி சக்தியை பெற்றுக்கொள்றீங்க? I will answer this second part, how I take power from Baba. நான் எப்படி பாபாட்ட இருந்து சக்தியை பெற்றுக்கொள்றேன் என்று சொல்லி அதை பற்றி சொல்றேன். சக்தி வாய்ந்த அமிர்தவேளை வித்தியாசப்படலாம் ஆளுக்கால். பாபாவை நேருக்கு நேர சந்திச்சு பாபாவோட கதைச்சு பைண்டை பாண்டவன் அப்ப நான் இன்றைக்கு வெளிக்கிறேன் சொல்லிக்கல
always with you. அவர் தலையில இந்த கை தந்த கையை இந்த தலையில வச்சுட்டு நான் To meet Baba too. For example, when I have any question, நான் எப்பவும் உன்னோட தான் இருக்கிறேன், நீ பயப்படாது என்று சொன்னேன். small bit, I go to Baba's room நான் and பாபாண்டி அறைக்கு his போனேன். drishti and talk to him. திருஷ்டியை பெற்று அவர் Through his drishti, I get the answer always. நான் அவற்றை திருஷ்டி மூலம் எல்லா பதிலையும் நான் அவர்கிட்ட இருந்து பெற்றுக்கொள்றேன். நான் Ditto. Yeah, pretty much what Volga said as well, like Baba's drishti. பாபாண்ட திருஷ்டி அவர் சொல்றது. Having experienced Avyak Babdada through the instrument of Dadi Gulsa, I tend தாடி to குல்சா பாக்கேக்கல அந்த கருவி மூலம் memory as well. அந்த அதை என்னுடைய மெனக்கண்ணில் கொண்டு வந்து நான் பார்க்குறேன். நான் I'm seeing how, yes, Amrit Bela, and whenever I see it, the connection is more powerful. அமுத வேளையில் I made பார்க்கல attention before that to have a more subtle stage. பெருமளவு சதோ நிலையே அனுபவம் செய்யறதுக்கு நான் இதெல்லாம் Last transmission, well, Babdada on the second, when Baba பாப்தாதா ரெண்டாம் தேதி சொல்லிக்கல in English, சொன்னார். that has always made something in me. Like இங்கிலீஷ்ல Baba said it in சொல்லிக்கல English, like, பாபா like this, இங்கிலீஷ்ல and இப்படி it's சொல்லிக்கல really like this. I mean, attention, please, and this includes many other things, like yes, I want to be alert and நான் அட்டென்ஷன் not to சொல்லிக்கல waste time in நேரத்தை வீணாக்க வேண்டாம், சின்ன விஷயங்களை வீணாக்க வேண்டாம் atmosphere நேரத்தை. of more subtleness, where from there then it's easy to feel Baba more closer. Any other tips in terms of moving through my daily life? So for example, Baba's room is not there, and it's during the day it's not Amrit Vela. This or that scene is happening. How do you விஷயம். call on Baba? How do you take power from Baba? பாபா Other tips? எப்படி நீங்க அழைப்பீங்க, பாபாட்ட இருந்து எப்படி சக்தியை பெற்றுக்கொள்வீங்க? Have you ever done it? Do you know this story about the brother here in Gyan Sarovar who was attacked by a bear? உங்களுக்கு ஒரு சகோதரர் கரடியால அட்டாக் பண்ணப்பட்டது உங்களுக்கு தெரியுமா? Because he was coming back, if I'm not mistaken. Do you know this story? உங்களுக்கு இந்த கதை தெரியுமா? பாண்டவன்ல இருந்து வந்தவர். And he was attacked by one bear who got him onto the ground. நிலத்தில வச்சு Chewing on his head. அந்த The brother's first thought was Baba. முதலாவது எண்ணம் பாபாவா இருந்தது. And with that noise, another bear came and Inno- started chewing on his foot. இன்னொரு Blood coming out of his head, blood coming out of his foot. Sorry. அப்ப அவர்கிட்ட சத்தம் கேட்டோன்னா இன்னொரு கரடி வந்து அவர்கிட்ட காலை சப்பிச்சான். Calling out Baba, Baba, Baba. And suddenly they just stopped. I think there was a third bear who came too. But இப்ப மூன்றாவது கரடி வந்து and he just திடீரென்று walked off. And திடீர he just kept saying Baba, Baba, Baba. He shouldn't even have been able to get up. அவரால் எழும்ப முடியல, ஆனா அவர் பாபா பாபா Baba, Baba, only in சொல்லி his கொண்டிருந்தார். mind, and he மனதில் walked சொல்லி the rest of the way to Gyan Sarovar. The ஜான் சரோவருக்கு நடந்தவன். he didn't even recognize who he was because he was completely covered in blood. இப்ப யாருன்ற அடையாளமே தெரியலையாம், அவ்வளவு ரத்தமாம் உடம்பெல்லாம். Smiles. அவ நிறைய புன்னகை You இருந்த, know, the praise. ஆனா அவ Power. அந்த சக்தி Baba அவர் really is அவர் mine, புன்னகிச்சாரா. right? Very, very precious to him. He's available. Baba said once, பாபா ஒருக்கா சொன்னார், ஒருக்கா சொன்னார், என்ன பாவியங்கோ. thinking of this, and perhaps I tend to do things myself when Baba is there saying, use me. நான் மட்டுமே செய்து கொண்டிருக்காம பாபா சொன்னாரா, என்ன பாவியங்கோ. Isn't it? To remember that I'm in a partnership
For 2,500 years we were not. We were more and more alone. 2500 வருஷமா நாங்க தனியத்தான் இருந்தோம். இப்ப Allow. அவரை விடுங்க, அவரை பாவிக்க விடுங்க. Very high sword. On a very simple level, one of my favorite points that I use. நான் பாவிக்கிற எனக்கு விருப்பமான ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னு சொன்னா, The body is not well and it's difficult to get up. உடம்பு சரியில்லை, எலும்புற கஷ்டமா இருக்கு. பல வருஷங்களுக்கு முன்னம் நான் ஒரு விஷயத்தை அறிஞ்சு கொண்டேன். நான் பாபா சொல்றார், நான் எப்படிப்பட்டவனாக இருந்தாலும், நான் எப்படிப்பட்டவனாக இருந்தாலும், நான் எங்கே இருந்தாலும், எப்ப நான் உங்களை அழைச்சாலும் நீங்க எனக்கு முன்னால வருவீங்க. பாபா நான் உங்களை அழைப்பேன். ஒவ்வொரு முறையும் அப்ப நான் அவரை அழைச்சு கொண்டிருக்கேன். திடீரென்று நான் எழும்பிடுவேன். என்ன செய்ய வேணுமோ அது செய்யப்பட்டுடும். அப்ப நான் இந்த உடல்நிலை சரியில்லாம இருக்கேன். பாபா நான் எல்லாம் உங்கள்கிட்ட தந்துட்டேன், இது உங்களோட பாடி. யாராவது கோர்ஸுக்கு வந்திருந்தா அப்ப நீங்க வந்து அவைகளுக்கு ஆசி கொடுக்க வேணுமாட்டா, பாபா இது உங்களோட உடம்பு, நீங்க அதை பயன்படுத்துங்கன்னு சொல்லிச்சு. அப்ப எனக்கு வருத்தம் இருந்தா அது அந்த நேரம் சுவமாயிடும். அப்ப அது வேலை முடிஞ்ச உடனே திருப்பி எங்க கர்ம கணக்கு வந்துடும். So we are now beginning to conclude from everything that's been said. நாங்க இப்ப முடிக்க போறோம். என்ன அர்த்தம் வெற்றி பெறுகிறது என்று சொன்னா என்ன அர்த்தம்? கவனமா இருக்க வேணும். பாபா இந்த வார்த்தைகளை பேசுறவர். நான் கவனமா இரண்டு சொல்றவர். கவனத்தை இடுங்கள், உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். மனதிலையும் புத்தியிலையும் அதை அப்படியே விடுங்கள், ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், பணிந்து கொள்ளுங்கள். I think ironically, like something Olga mentioned earlier, that sometimes it's when we are defeated, நாங்கள் தோல்வி அடையும் போது அது நாங்க ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கொள்ள நாங்க அடுத்த முறை வெற்றி பெறுவதற்கு அதுக்கு நாங்க சவால்கள் மூலம் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்கிறோம், முன்னேறி செல்லுகிறோம். By focusing on the lesson of whatever happened and learning it, that's victory. And also we can check if I victorious in this situation by my stage. என்னுடைய ஸ்திதியில நல்ல நிலையில இருக்கேக்கல நான் அதை வெற்றி கொள்ளக்கூடியதா இருக்கேன். அப்ப நான் மற்றவர்களுக்கு நிரூபிக்கிறதுக்கு முன்னா நான் எனக்கு நானே நான் பதில் சொல்லவன், நான் வந்து சந்தோஷமா இருக்கிறேனா அமைதியா இருக்கிறேனான்ட்டு நான் என்ன நான் சோதிச்சு பார்க்க வேணும். कर्मों के बलदार ही सतयुग में
शिव शक्ति तैनाती रण फेरी अब फिर बजती है शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है शिव पिता को अब याद करो सतयुग में तुमको आना है शिव पिता को अब याद करो मुक्ति धाम तुम्हें जाना है अपने तो कर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है धाम में तुम्हें जाना है So, any other words for Well, this வேறு thing called victory on the வெற்றிக்கு spiritual battleground? ஏதாவது ஆன்மீக ரீதியில் ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? Victory is when I am closer to my divine sanskars. வெற்றி என்று சொல்லிக்கல நான் எப்பொழுது என்னுடைய தெய்வீக குணங்களுக்கு தெய்வீக சமஸ்காரங்களுக்கு அண்மையில் இருக்கின்றேனா. We also heard detachment. பற்றற்ற தன்மை. I heard from Sudesh Didi recently a wonderful point about detachment. She was Pata saying it Patisha. has to be detachment first, then love. முதல் பற்றற்ற தன்மை இருந்துதான் பிறகு அன்பு இருக்க Love வேணும். first, முதல் அன்பை செலுத்திட்டு not detachment. பற்றில்லை Then we என்று will சொன்னா not have love, real அங்க love. நாங்க உண்மையான அன்பை பெற்றுக்கொள்வோம். அங்க வெற்றி வராது. Detachment, my ability to stay detached. முதல் is a victory. பற்றிருந்துட்டு அன்பாக இருக்க Good வேண்டும். experiences of victory. Anything else? Otherwise, one that I heard here a lot was faith. Faith seems to underlie almost நம்பிக்கை. about our victory, which is what Papa was always saying. It's those with faith in the intellect. நம்பிக்கை புத்தியில நம்பிக்கை வச்சிருக்க வேணும். And Baba also says Baba. victory is our birthright. வெற்றி எங்களுடைய பிறப்புரிமை என்று சொல்லுகிறார். It's about remembering that we have already been victorious. நாங்கள் ஏற்கனவே வெற்றி அடைஞ்சிருக்கிறோம் Can't get என்றது out of our own way. Yeah. Yeah, just with that faith. Like Martha was saying, at some point, you get the confidence to just let it go. Trust உங்களுக்கு the partnership. உங்களோட சமமாக இருப்பவர்கள நம்புங்க. இதனிட்டு அப்படியே விட்டுடுங்க. என்ன நடக்க வேணுமோ அதை அப்படியே விட்டுடுங்க. Move along and we see that I changed in some particular of my habits and scars. It's the biggest victory because our aim is to change the self. So when, as Baba always says, look at your attainments. It gives உங்களுடைய you more power to move ahead. உங்களுடைய பேறுகளை நினைச்சு பாருங்க. அப்ப நீங்க வந்து Small changes in yourself. அப்பொழுது நீங்கள் பாரிய வெற்றியை அனுபவம் செய்வீங்க. சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் உங்களில் ஏற்படும். So we're beginning to get nice insights into the concept of spiritual victory. What about conclusions on the concept of being a Shakti? ஒரு சக்தியாக இருப்பதை விட்டு நீங்கள் என்ன சொல்லுகிறீர்கள்? In today's Murli, at the end, Baba was இறுதியில talking பாபா சொல்ற about how at the end இறுதியில people want to see us நீங்கள் the same way that they would have gone before to see the deities in the temple. எங்களை பார்க்கல அவர்கள் Bad intention, but really wanting to experience.
எங்களை பார்க்கல கோயிலில் இருக்கிற விக்கிரகங்களை பார்க்குற மாதிரி இருக்க வேணும், அந்த அனுபவத்தை அவர்கள் பெற வேணும் என்று தான் பாபா இந்த முரளியில் சொல்லியிருக்கிறார். முடிவில் we feel it, then it's no more being a brother or sister, but it's just the soul expressing himself. எங்களோட சகோதரங்கள் பிரதர் அல்ல சிஸ்டர் இல்லை, ஒரு ஆத்மாண்டதை புரிஞ்சு கொள்ள வேணும். Some another aspect about Shakti, Baba say, in Prakti, Shakti is goddesses, they always give. And Baba also சக்தி என்று சொல்லிக்கல இந்த meeting that you continue to இறைவிகள் எப்பொழுதும் கொடுத்து கொண்டே இருப்பார்கள். connected with the seed and you have to நீங்கள் விதையோட தொடர்பு கொண்டு of the tree. மரத்துக்கு கொடுத்து கொண்டே இருங்கள். If you give, you make two double task, mean you feel the self and at the same time you share with others. அப்ப நீங்க நிரப்பிக்கொண்டு உங்களை நீங்கள் நிரப்பிக் கொள்ளுவீங்க, அதே நேரம் மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பீங்க. இது டபுள் வருது, இரட்டை வருமானம் இருக்குது. You will be full. I think again it was a Murli not so long ago, maybe last week, where Baba was talking about, you know, the riders, the cavalry and the infantry. யானைப்படை, குதிரைப்படை, மற்றது காலால் படை, மகாராஜ் Then he talked about the அவர்களை பற்றி பேசினார். ones who ride the lions. மற்றவர்கள் Think of a Shakti, that's the image that comes to mind. And they don't travel in a pack. The lion. அவர்கள் கூட்டமாக செல்ல மாட்டார்கள், அவர்கள் சிங்கத்தின் மேலே சவாரி செய்வார்கள். And the song that we heard at the start of the meditation also kind of referred to that. நாங்கள் கேட்ட பாடலும் அதுக்கு சமமான பாடல் தான். The visual that I have in my mind when I think of a Shakti. நான் சக்தி என்று நினைக்கல, அதுதான் என்னுடைய ஒரு காட்சியாக கிடைக்குது. எனக்கு One thing I always associate with the word Shakti. சக்தி என்ற சொல்லோட தொடர்பு கொண்டது பாபா கூறுவார். நீண்ட காலத்துக்கு முன்ன சொன்னவர், are born through the breath of God. இறைவன் மூச்சிலே இருந்து பிறந்தவர்கள். The very makeup, constitution of a Shakti is of whatever is God. இறைவன் So that's my inheritance. அது என்னுடைய ஆஸ்தி. Keeps telling us it's those with faith in the intellect who will be victorious, because புத்தியில நம்பிக்கை வச்சா நீங்க நிச்சயம் வெற்றி பெறுவீர்கள். This is who I am. I am that heir child. நான் தான் வாரிசு குழந்தை. So am I and I have. இறைவன்கிட்ட என்ன இருக்குதோ அது என்னட்ட இருக்கு, என்னட்டையும் அது இருக்குது. That could carry me through. And in this recent Murali, I think it was on Sunday, ஞாயிற்றுக்கிழமை முரளியில பாபா the Shakti is not an ordinary human being. ஒரு சக்தியானவர் சாதாரண ஒரு not the limited. சாதாரணமான ஒரு மனிதன் அல்ல. அதை Baba said that conquers the devil. அசுரர்களை வெற்றி கொள்றவர், சாதாரணமானவர் அல்ல. Who believes it? That's I think where we get our numbers. Who believes it and who acts accordingly. இதுலதான் எங்களுடைய எண்ணிக்கை தங்கி இருக்குது. Before we finish up, நாங்க முடிக்கிறதுக்கு முன்னமே ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? To add to this about the steps, I think that main holiday for this is Raksha Bandhan, because when நாங்க பாபாக்கு சத்தியம் கொடுக்கல, ஏதாவது நாங்க நேர்மையாக இருக்கல,
promise every year some small to change something, then we will never do it again. And நாங்க ஒவ்வொரு வருஷம் சொல்றோம் நாங்க இது just to promise to Baba, then you will never use this again. பாபாக்கு That சத்திய promise and hand it to an instrument, or is it just mentally you're able to stay so firm on your promise? நீங்க அத We just maybe in the beginning I wrote, I don't remember, but last year I just every year took some new promise and அப்ப ஒவ்வொரு வருஷம் நான் புது சத்தியத்தை எடுத்துக்கொண்டேன். always responsibility, like to be honest with Baba, because பாபாக்கு நான் எப்பொழுதும் நேர்மையாக இருக்க வேணும். அவர் என்னட்ட இருந்து நான் எதுவும் ஒழிக்க முடியாது. not for Baba even. இது எல்லாம் எனக்காகத்தான் நான் செய்யறனால பாபாவுக்காக நான் செய்யவில்லை. Also aspects of victorious awareness. வெற்றியின் விழிப்புணர்வு, Whatever are my efforts. என்னுடைய முயற்சி என்னவாக இருந்தாலும் அது எனக்கு. So, if you have nothing else to add, I'll just finish with something that Baba was saying. So recently when he was talking to the daddies, you might remember. டாடியோட he கதை was கேட்கல saying சொன்னார். that, this is the army of Shaktis, talking to the சக்திகளுடைய சேனை என்று சொன்னார். Mukti, for staying victorious, which வெற்றி basically means I'm able to be more and more a Raj Yogi. நான் எவ்வளவுக்கு ராஜ யோகியாக இருக்கிறேனோ அவ்வளவுக்கு சக்தி மிக்கவராக இருப்பேன். The needs of a new world, not the sustenance of an old world. எனக்கு So, புதிய உலகத்தினுடைய see the games. நீங்க விளையாட்டுகளை Playing the பாருங்க. games, you'll be victorious. விளையாட்டுகளை விளையாடும் போது நீங்களும் வெற்றி பெற்று மற்றவர்களையும் வெற்றியாளர்கள் ஆக்குங்கள். Holy. Just laugh, sing, dance, which is what he says. You don't get tired, do you? நீங்க களைப்படையிறையில அப்படித்தான் நடனமாடி Tiredness. விளையாடி கொண்டிருக்கீங்களா? நீங்க இப்ப களைப்படைகிறீர்களா? Do you? While laughing நீங்க and playing, சிரிக்கல விளையாடல overcome things and enable others to overcome them. And he finished with this. அப்ப நீங்களும் வெற்றி அடைஞ்சு மற்றவர்களையும் வெற்றி. How's that for a ticket into ஆஹா நாடகமே this awareness? இந்த விழிப்புணர்வு. Bad drama, it's not. Oh, drama. இது ஒரு பழைய நாடகம் இல்லை. While saying wah wah, நாங்கள் has to become wah wah. நீங்கள் ஆஹா ஆஹா நாடகம் என்று சொல்லிக்கல, நீங்கள் ஒவ்வொருவருமே ஆஹா ஆஹா ஆக வேண்டும். That concludes the session, unless you have any last thing you want to say on how you keep yourself wah. எப்படி நீ என்ன நடந்தாலும் நீங்கள் எப்படி உங்களை நீங்கள் ஆஹாண்டு வச்சிருக்கொள்றீங்க. I just want to say that it's also useful sometimes to just play and dance and be happy. அது பெருமதியானதாக இருக்கு, பிரியோசனமானதாக இருக்கு. நாங்க விளையாடி நடனமாடி சிரிச்சு கொண்டிருக்கிறது Transformation and வாழ்க்கை. easy and playful, and then at least myself I see things in a different நீங்க way. ஈஸியாக இருக்க வேணும். So happy Holi. You அப்ப ஹாப்பி ஹோலி. a child? ஒரு குழந்தையாக இருந்து இப்படி இருங்கள். Pri or Olga? How I keep myself in a backstage. எப்படி நான் என்ன வா ஆஹாண்டு. One blessing that I can say that Baba gave me through Daddy Janki. அப்ப எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் தாடி ஜாங்கி மூலம் பாபா தந்த. In one city, and I just called her to talk, and she just, there was Daddy's class, and Daddy. we just went away from after class, and Daddy was standing near Didi, and I called, and she tell something to this is one sister is called, and Daddy gave me this blessing that Didi translated me that you have continue to have such a big bhavna, and you will definitely reach the stage, karmatit stage. So this is like like Baba personally gave personal blessings, but I didn't meet Baba at the time, so it is always inspiration for me. அப்ப நான் வந்த ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு போக வேண்டி இருந்தது. அப்ப நான்
டாடி டிடிக்கு ஃபோன் பண்ணினான். அப்போ இதனைக்குள்ள டாடி ஜங்கி பக்கத்துல இருந்து எனக்கு ஒரு பிளெஸிங் தந்தா. அப்போ அது எனக்கு பாபா தந்த மாதிரி இருந்தது. அதாவது நீங்கள் உங்களுக்கு நிறைய பாவனா இருக்குது, நீங்கள் கிதியில கர்மாதீத அடைவீங்கள் என்று சொல்லி சொன்னா. அது பாபா தந்த மாதிரி இருந்தது என்று சொன்னா. This is for me. So also to understand these blessings, they really are for me, they really are true, and to work with our blessings, yeah. Anything else, Pri? No, I think Baba's words to the daddies kind of summed it up really nicely. So just, for me personally, I think just being in a state of love is எனக்கு so yeah. பாபா என்ன சொல்லி இருக்கிறார், தாதிமார் என்ன சொல்லி இருக்கிறார். அப்ப எனக்கு என்னன்னு சொன்னா அன்பாக இருக்கிறது, அதுதான் எனக்கு பிடிச்சது. Shanti. So I would just like to thank Sister Sharona for Sister Sharona, today, Sister Maria and Sister Olga for all your very beautiful and thoughtful sharings. And உங்களுடைய பகிர்ந்து கொள்ளலுக்கு நன்றி. what Shakti is to me and what are the ways that Shakti experience victory and வெற்றி என்ற என்ன. just share one little thing with this thing about blessings. When I was very young in Gyan, it was ஞானத்திலே என்னுடைய ஆசீர்வாதம் பாண்டபவன் ஹிஸ்டரி ஹாலில் இருக்க டாடிகிட்ட இருந்து பெற்றுக்கொண்டேன். it was just I really felt it was from Baba, and I was just very nah. excited, and Daddy looked at me, she said yes, you know, like you got it, you know. So அதாவது டாடி இப்படி காட்டினா உனக்கு நீ பெற்றுக்கொண்டாய் என்று சொல்லி சொன்னா வாசிக்க. இப்ப பாபா ஏதோ சொல்றாரு, உங்களுடைய அனுபவங்கள் தூண்டுதல்கள் மிக நன்றாக இருந்தது, நீங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் உருவாக்கினது மிக நல்லது. That's available on the terrace tonight after dinner. டின்னருக்கு பிறகு ஒரு டான்ஸ் இருக்குது. Om Shanti everyone. இரவு சாப்பாட்டுக்கு பிறகு டான்ஸ் இருக்குது. मधुबन में आई शिव शक्तियाँ, मधुबन में आई शिव शक्तियाँ, तपस्या करने ये परियाँ, तपस्या करने ये परियाँ, मिटाएंगे हटाएंगे ये जग की परेशानियाँ। मधुबन में आई शिव शक्तियाँ, मधुबन में आई शिव शक्तियाँ। दिखती ये है सीधी सादी, दिखती ये है सीधी सादी, इनमें है नाना विधा। गुणों की मोती चुगती, गुणों की मोती चुगती, खुदा इन पर सदा ही फिदा। राजयोगी ये तपस्वी